بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي نادر السيد علي محمد. طبعا فجر يوم السبت حسيت بآلام جدا شديدة. كانت الآلام متركزة في الصدر وتنمل في اليدين. طبعا أنا ما عرفت شنو الحالة بالضبط، فكلمت زوجتي إن هي توديني المستشفى، وأنا ما كنت أدري إن فيني جلطة قلبية. فاستشرتها، قلت لها لازم نروح أقرب اللي هو مستشفى، وهو مستشفى البحرين التخصصي. مستشفى البحرين التخصصي في عندي تجارب سابقة معه، الأهل كان في تجارب مع هذا المستشفى، وكان المستشفى فعلا على قد المسؤولية وقدر يشخص اللي هو المرض، فبالتالي أعطاني انطباع جيد عنه، ففضلت إن أنا أجي المستشفى. طبعا الإسعاف وصل وبسرعة يعني أخذني ووصلت المستشفى، فكان الكادر على أتم الاستعداد. أخذوني دخلوني حجرة العمليات، وابتدى البروسس مال العمليات بسرعة جدا. يعني الوضع كان جدا حرج، كل دقيقة كان لها مثل ما تقول نقلة في حياتي، فأي تأخير كان ممكن يسبب لي الوفاة أو مضاعفات قوية. لكن الصراحة وللأمانة الكادر الطبي، التيم مال السيسترز كلهم كانوا على قد المسؤولية، استقبلوني بسرعة. يعني يمكن أول ما وصلنا بالإسعاف إلى دخولي حجرة العمليات وانتهاء العملية، يمكن هذه الإجراءات كلها أخذت ساعة كاملة، علما أن أنا كان عندي 4 شرايين مغلقة، وكان في شريان شوي صعب، لكن دكتور عبد العزيز بقيادته الصراحة يبين أن دكتور كفاءة وخبرة، وبالتالي أنجز العملية بكل سهولة ويسر. والله الكادر الطبي والمساعدين والسيسترز نفس ما قلت لك كانوا على قدر المسؤولية. يعني تحس فعلا أنهم ما يعالجون مريض، وإنما يعالجون فرد من عائلتهم. يعني أنا صدق كنت أول ما وصلنا كنت جدا تعبان، لكن حسيت بمدى تفاعلهم وسرعة إنجازهم. والنقطة المهمة في الموضوع أن دكتور اللي هو عبد العزيز محمد تحسه كفاءة، يعني كان يسوي البروسس مال العملية من دون أي ضغط تحس عليه، من دون أي رهبة، من دون أي خوف، فبالتالي يعطي انطباع حتى المريض أنه هو في إيد أمينة، وبالتالي ينعكس على أداء العملية وعلى نفسية المريض. وما بالغ إذا قلت لك حسيت أن أنا انولدت من جديد. يعني حسيت أن جسمي شيء ثاني. يعني أنا حتى قبل ما أصيب اللي هو بالجلطة كان أحس آلام في الصدر، النوم تعبان، التنفس متقطع، الجسم ضعيف، أي مجهود أحس بتعب. ولكن خلال هذه الفترة اللي هي 5 أيام من أدخلت اللي هو الICU لحد الآن، كل يوم أفضل من اليوم اللي قبله الحمد لله. بالنسبة لجودة الخدمات عالية، انضباط اللي هو السيستر بالمواعيد، وأخذ اللي هو البلاد شوغر تيست وبلاد بريشر كل 15 دقيقة يجون ويأخذون اللي هو فحص على بلاد شوغر، فبالتالي ما شاء الله عليهم منضبطين. أي حركة يحسون في الحجرة يجون على طول، ما يخلون المريض يتكلف بأي شيء. فإجمالا كانت الخدمة جدا ممتازة. أنا أقول الله يبعد الشر عن كل إنسان ويعطيه طولة العمر، لكن من خلال تجربتي أنا أقول لكم أن مستشفى البحرين التخصصي مستشفى مميز، والتجربة خير برهان، وأنا مريت بهالتجربة وفعلا يعني كانوا عند حسن الظن، وكانوا أفضل مما توقعت، والحمد لله متعاونين مبتسمين ما يتذمرون، يعني تحسهم يأدون عملهم برحابة صدر. Hello everyone, I am Dr. Abdul Azeez, Specialist Interventional Cardiologist at BSH Apollo Heart Centre.
Heart disease is becoming very common in Bahrain. Heart attacks are becoming more and more common, and the important part of treating a heart attack is how fast the patient can come to the hospital and how fast we can do the coronary angiography and open the blocked artery. Now this is known as the door to balloon time, the time from which the patient has arrived at the hospital door to the patient taken into the cath lab and a balloon is passed into the occluded artery and flow is established. Now this is very important when we are dealing with acute heart attacks. So I would like to discuss one recent case that we have done. So this was a 55-year-old Bahraini gentleman diagnosed to have diabetes just on the day of arrival, past history of hypertension. He had been having some chest pain for the last 3 to 4 days, but on the day of admission he had severe pain in the chest radiating to the left arm, along with severe sweating and breathing difficulty. This started at around 6 o'clock in the morning, and the patient came to us at about 9 o'clock in the morning. And we diagnosed him having acute massive heart attack. The entire anterior wall was involved, and his heart pumping had come down from a normal 60% to about 25%. So we discussed the issue with the patient and his family, that he needs urgent angiography and to see where the blockage is and to clear the blockage. So we did this angioplasty, angiography and angioplasty, and I will show you the pictures. So these are the angiographic images of this patient that I was talking about. Here the angiography, you can see this is the artery which is known as the LAD, which is completely blocked, totally occluded 100% from the beginning. And there is also about a 70% block in the other artery, which is the LCX. I will show you other images as well. And yeah, you see this image here. Now the LAD artery is supposed to come down like this from here to here. That is completely blocked. Also here, if you can make out, this is a very tight lesion in the OM artery, the OM branch of the LCX artery. It's a very tight lesion here as well. So this gentleman had a total block of one artery and almost a 99% block with a very slow flow in the other artery. So we decided to do the angioplasty for him, and this is after the wire is passed. You can see some flow is established, and then balloon was done for the LAD artery, and after ballooning you see flow is established here in the LAD. Yes, that is good flow, but you see eccentric lesion in the distal LAD, the distal part of this artery. Also there is another lesion in the proximal part of the artery. So he required 2 stents in the LAD artery. So this, I'll show you the stenting. This is the actual stenting of the first the distal part. And after this is done, the proximal part is dealt with. This is the proximal part. You see a very tight lesion here. So this required another stent. Now you can see it here in this view as well. And yes, this is the stent being placed, positioned there. And now you can see the stent expanding. And after the stent is expanded, you will see a good nice flow in the LAD artery. You can see now the flow is established into the LAD artery, but also you see a very tight lesion in this OM branch. And so normally only the culprit artery is dealt with, but when you see such a critical lesion, I think it's very important that we should do the other artery as well. So after doing this artery, we came to this one. So this was wired, and then a balloon dilatation was done. And after balloon dilatation, you can see a very tight block. Now the artery, you can see, is actually a very big artery. So after further ballooning, a stent was deployed. Now this is the stent being deployed into that artery, and after the stenting, now you will see good flow in this artery as well. So yes, here we saw a patient who had suffered a massive heart attack and came to us within about 3 hours of the onset of chest pain with multiple blocks, and these blocks were dealt with stents, and this patient recovered very nicely. His ejection fraction, that is the heart pumping, went up from 25% in the beginning to about 40 to 45% at the time of discharge. He has followed up with us twice, and he is doing currently well. This shows us that the management of an acute heart attack is very important,
The timing is very, very important. The time within which the patient can come to the hospital and the time within which the cath lab is activated and the block is cleared is also very, very important. Thank you.